почався, бо в мене просто... Так. А що тут у мене пише? А ну, прочитай. Понятно, нажми. А що АІ? Там що вони мали? Ну, добре, коротше. Okay, so we're gonna have a face anatomy, and in art, you guys know that there is a lot of different ways to paint. But once you put the very, very first sketch, that's basically the base you're painting on. And we're still gonna show you how to structure the face for your painting. Давай. Так, для того, щоб нам щоб нам получалося малювати голову людини, нам потрібно вивчити її анатомію. Розібратися в пропорціях, співвідношеннях, перспективі. Давайте почнемо це робити. So basically, to start painting the face, you have to figure out proportion, perspective, and everything on the face of the person. So we'll start with that. Голова людини нагадує, як би так сказати, це куряче яйце, яке перевернуте вверх, ну, зверху донизу. Якось так. Воно таке овальне. Ну, голова така овальна. If you're looking at the head, you always can imagine the egg, chicken egg. And it's an oval, but it's like upside down egg. So in your mind, you're imagining the form. Зараз розберемо пропорції голови. So right now we'll go over proportions. Так. Якщо ми починаємо малювати голову, починаємо з середньої лінії, я буду червоним кольором проводити ці всі лінії. So everything will be marked in red. So we're starting with the middle line of the face. We select where the middle. Ми визначаємо приблизну висоту і ділимо її навпіл, пополовину. On your painting, on a canvas, you mark the top and bottom of the face and divide it exactly by half. Якраз оце, де ми поділили голову пополам, це будуть кутики наших очей, і це буде середина голови. This will be the middle of the head, and usually on average person, the internal parts of the eyes are laying on this red line. Like you mark your line for the eye, basically. Як ми рухаємося далі? Далі нам потрібно зробити невеличкий відступ, і це буде початок наших брів. Ну, типу не початок, а закінчення, верхня точка брів. Then we have to guesstimate where the eyebrow is gonna be, and we step a tiny bit up and guesstimating our eyebrows position. And again, sometimes with mimic, it can change. Some people raise eyebrows, some people they create a different mimical proportions, but we're looking right now at the basic of a calm person face. Коли ми маємо оцю відстань від брів до бороди, до підборіддя, то ми розділюємо цю відстань знову напополам, і цим самим ми отримуємо довжину носа і відстань від носа до підборіддя. So then you take the length from the top of the eyebrows to the bottom of the chin and divide it exactly by half again, and then you will know how long is the nose is, because the nose ends at that line, and you can proportion other features of the face in the same painting. І таку саму частинку, як оці дві, ми відставляємо до верху, до чола, і це буде початок волосся, коли ми будемо малювати портрет.
Then we adding another third part on the top. So first part under the nose and chin, second part, the nose and the eyebrows, and the third part, the beginning of the growth of the hair. So it's just the hairline, not the head itself. Так, тепер як нам знайти, де повинен бути, на якій висоті рот? Знову ж таки, беремо відстань від носа до підборіддя і ділимо її знову по половині. So to position the mouse correctly, you take the distance between the nose and the chin and divide it by half. And this will be the bottom of the bottom lip. Так, добре, ми з цими пропорціями розібралися приблизно. Зараз перейдемо до розміщення очей, рота. Ми розібралися по висоті, а зараз по ширині, як він приблизно має бути по відношенню до носа, до очей. So Got it. basically, right now we reviewed the length of a face, how everything should be positioned. Right now, how wide it should be, like where and what should be located. Так, як правильно розташувати очі? Ми маємо розуміти, що відстань між очима, завжди між очима поміщається одне око. Наприклад, So to correctly position the eyes, between the eyes, you can stick one more eye, and that will be the distance. So it's like 1, 2, 3 eyes visually on your portrait. And guys, you can interrupt me at any time. Actually, if you kind of like following and they're like, oh my gosh, what she's saying, interrupt me and I can repeat it for you, okay? Okay. Okay. зараз їм може бути важко, це зрозуміти. Це треба просто повторити десь ще декілька разів. Ну, з першого разу це важко запам'ятати. Sometimes it's too Якщо much вони мають information. питання, то хай запитують. Mhm. Не And зрозуміло. I don't want you to get overwhelmed. Sometimes repeating it several times helps to kind of like lay the bricks down in your head, you know, so don't get scared with too much information and you will get this recording. You can watch it anytime. I hope it's gonna record perfectly. Looks like it's good. So, okay. Давай. Так, як нам визначити ширину носа? Ширина носа. Ніс завжди краї крил носа попадають на кутик, на слізнячок ока. So the width of the nose, usually the beginning of the eyes. If you put two parallel lines down, it's gonna be the width of your nose. То ж саме губи. Губи трішки не попадають до центра зрачка, до центра ока. Ну, вони не на самий центр попадають, трішки до середини. Оце я зараз поведу лінію. With the lips, it's not exactly on the middle of the eyes. It's like almost to the middle of the eyes if you put the parallel lines down. And it's a proportion of pretty much every face. Так, зараз, ну, коротше, якщо ви починаєте малювати, ми розібрали зараз, як воно буде у фаз, зараз розберемо в 3/4. So right now we have a frontal view, how you position the frontal view of the person. Right now it's 3/4. We're gonna look the same parameters, how you position it in a, like if the person turned the face. В 3/4 пропорції висоти в нас будуть ті самі, але ширини в нас вже зміняться, тому що йде скорочення. Ну, одна частина ховається. So proportion of the lengths of a face will be the same. So you basically divide it by half. It's show where the eye is gonna be. Then you divide it like adding the eyebrows. Then dividing like 1, 2, 3. And the only difference here,
your face turn and the perspective of a face changes because one eye is falling further and another coming closer. So proportion of the halves of the face are different when you look at the person from 3/4 view. Ось, наприклад, щоб правильно зробити це все, ну, щоб було правильне скорочення, перспектива, треба зробити середню лінію, провести. Я To зараз її get a проведу. good perspective, you still getting the middle line of the face. І вся частинка голови, наприклад, губи, ніс, око, з цієї сторони вони будуть менші, як зі сторони правої, з лівої сторони, всі ці речі будуть менші, деталі обличчя. So all details on the left-hand side will be smaller in comparison to details on the right-hand side of a face. It's visually smaller. Завжди, коли будете малювати з натури, ну, якщо десь прийдеться, старайтеся вибирати положення таке, щоб рівень очей натурщика, наприклад, якого ви малюєте, попадав на ваш рівень очей. Так вам буде найзручніше і не буде, ну, скорочень різних. Це таке саме стандартне положення. So basically, if you ever want to sketch or paint from life, make sure that your position of the eyes is at exactly the same level of the position of the eye of a model. And then it's gonna be easier to determine which part, how wide it is or how long it is. You're looking from the same, I would say, horizon line. Тому що якщо ми будемо дивитися, наприклад, натура буде вище нас, ну, десь на якомусь підвищенні, то ці вже поділ не буде діяти. Буде вже по-іншому. Частина оця від носа до підборіддя буде найбільша, частина носа від брів буде чуть менша, і оця остання частина, ну, від брів до волосся, вона буде ще менша. І навпаки, якщо ми будемо дивитися зверху донизу, ці частини будуть йти навпаки скорочення. Чоло буде найбільше, ніс найменший, і підборіддя ще менше. So once you're taking a model and looking from underneath, the perspective of a person's face gonna change, and it's changing. The part, like 3 parts are changing. One part from the chin to the nose gonna be the longest one. Then it's getting smaller, the nose part, and very, very small forehead because you're looking at the person from the bottom. Same thing, if you're looking from the top, it will be complete opposite. But again, the easiest way to paint or sketch, it's at your eye level. So, Я хочу Ага. сказати, що незалежно від індивідуальних відмінностей кожної людини, ну, там якісь характерні відмінності є в обличчі, то ці пропорції будуть завжди одинакові. So it doesn't matter what the person look like. The likeness you will catch later, but the proportion itself, it's exactly the same for every person. The only difference, sometimes it's with the kids because their face are growing. But this, we are like mature adults proportion. That's what we review right now. Перш за все, ну, зараз ми бачимо, наприклад, фігуру, яка обтягнута шкірою. Це лінійно-конструктивний малюнок, але це не череп і не малюнок, на якому зображені м'язи. Основа цього – це череп і м'язи на ньому. Зверху вже йде шкіра, це якби другорядне. Нам треба вивчити спочатку череп і м'язи на ньому, щоб зрозуміти кращу конструкцію. Тому зараз ми переходимо до черепа, поговоримо там трішки про череп і будемо рухатися далі. So basically right now we're looking at the skull covered by skin. And this is the basic on every face. Sometimes to the skull, you start adding muscles, and muscles create a different form, but all the basic come from the skull from the very beginning.
So we'll talk a little bit about scary parts. It's not Halloween, but hey. Череп людини Uh, поділяється на дві частини. Одна частина називається лицева. От я зараз її намалюю. So the skull divided by two parts. The frontal part, like facial part, and І мозгова частина – це задня. the like brain part, where the brain is located. Тут на зображенні ми можемо бачити верхнє зображення – це тональний рисунок, а два нижні – це лінійно-конструктивний. Лінійно-конструктивний рисунок допомагає нам більш детальніше вивчити конструкцію. Ну, лінія як допоміжний елемент нам в цьому допомагає. So basically the painting to the top or sketch to the top left, it's just a tonal sketch, but we need to divide the skull into the forms and select the lines, how the planes of the skull gonna be, and that's what we're gonna look at the bottom picture. Так, на черепі ми можемо бачити, ну, зараз я не знаю, чи актуально розказувати про які кістки там є, парні, непарні, оце все. Ну, там, Я ми думаю, пропустимо. ага. Ну, просто сказати, що є парні, непарні, там якісь... So some bones in a skull, they match each other. It's like it's double, like one part here, another here. So it's basically on every skull it's the same. So once you look at one side of a face, you assume the other side of a face have the same one. Or Так, рухаємося далі. Зараз ми подивимося на голову. Це голова з м'язами. Без шкіри, тільки м'язи, які накладаються на оцей череп. So then after you review the skull and you figure out where the planes of the skull at, you have like little squares, you visually adding a muscle. Muscle here usually create a mimics on a face because skull cannot do mimics. And on this photo, you can see just the skull with a muscle, no skin yet. І в цьому зображенні ми вже можемо бачити, наприклад, оці лицеві м'язи. Ну, і в подальшому, коли людина зі шкірою, ну, типу, вже жива людина, ці м'язи проявляються, ну, складками, наприклад, на обличчі, на шиї бачимо цей грудино-ключично-сечовидний м'яз. Ну, So basically, when you look at the muscles, right now, you see just the lines of the muscles, how they're located. But once you put a skin on a face, all those muscles create a folds on a face. Once you smile, you know, like this muscle pull up the skin and create a little fold, or it create a wrinkle sometimes. So depends where the muscle is located and you know where it is. That's where you add the all kind of like skin deformations, I would say, to the face. Ну, якщо є в когось якісь зараз запитання по тому, що ми пройшли, то ми, ну, то я їм поясню. Якщо немає, то переходимо до частин обличчя, там око, ніс, рот, вух. Do you guys have any questions so far? How do ears come into play? Like, how do you position those, or how do you figure those out? Like, is that part of the skull, or is that after? Let me ask. Як ставити вуха? Де ставити, розкажи, яка дистанція там все таке, де його ставиш? Добре. На першому. Вухо знаходиться приблизно на рівні очей і носа. Ну, якщо ми зараз візьмемо. The ear usually positioned on the level of a nose and an eye.
So Якщо- basically the nose size is the size of your ear Е, line. Mhm. Якщо ми беремо відстань від носа до вуха, то, ну, коротше, має поміститися 4 вуха. So if you trying to position 3/4 like face between the nose and the ear, it has to be 4 ear sizes. So once you fit 4 ears, the fourth one is your ear position. Якщо голова людини буде повернута в профіль, то дирочка вуха це буде голови. От, наприклад, якщо ми. Я зараз Even так the profile, then he gonna draw the whole of the ear located, he gonna tell where. Якщо є, наприклад, ми малюємо квадрат, так? In the square, you position the skull, то дирочка вуха це самий центр цього квадрата. and the ear hole, it's exactly the center of the square. If you put the skull in, so it's exactly the center of the square on a profile, and then you add all features to it. Mhm. Lizzie, А is it в нас ще answer хтось your там. question? Or you, Lizzie, did it answer your question? Yeah. You have more? I'm right now. Okay. Олена, а в нас ще хтось там є? Питань не буде? Ні, нема зараз питань. Добре, я це видаляю, рухаємося далі. Йдемо Ага. до ока. Okay, we moving on to the eye. Так. Є такий рисуночок. Зараз покладу по центру. And the eye. Око це є, має шарообразну форму. Це як шар. So once you imagine the eye, imagine as a not just a circle, as a globe. As a you know, that's something that you embed into the skull hole, because the skull have empty hole. So this form embedded inside. Наприклад, воно десь там ховається під цей. Ну, це ж завелике зараз. Воно ховається під надбровні дуги всередину, в очні впадини. Ми бачили там на черепі, є такі великі очні впадини, туди око ховає. So it's installed in the skull and covered by the skin and muscle and everything. So basically it's inside. Саме око, воно має випуклу роговицю. It's Оце є роговиця ока. the top part of the eye, it's sticking out. It's not flat. В якій ховається зрачок. Оце штука зрачок називається. And the black part is just the middle of the eye. So like you have a structure of the eye, you have several parts. The parts you see with, the part you color, and the white part of the eye, and the things around. So it's a layers of something. Once you structure the eyes, you imagine everything as a forms, as a separate forms, because they add one to another, and then they form the eye. Ну, якщо так розібратися, то, ну, плюс-мінус про внутрішню будову, то до ока прикріплені 6 м'язів, які допомагають йому рухатися. So Відповідають рух ока. if you're looking deeper, there is a sixth muscle of the eyes that help the eye movement. Так, око, очне яблуко покривають 2 повіки, верхня і нижня. The eyeball covered with the top eyelid and the bottom eyelid. It's Вони like skins moving
Up and down. Uh-huh. Вони складаються з хрящового скелета. Ну, наприклад, це є хрящ. Ну, ми тако можемо попробувати за око себе. Ми не відчуємо, ну, краєчок ока. А насправді це не шкіра просто, а там хрящ тоненький знаходиться. So basically it's right now I have to find a word for it in English. So sorry, guys. So it's not just the skin, it's a skin like it's like something inside the skin that's stronger than the skin. That's what helps your eye move. I'll get back with the word because it skipped me right now. So sorry. So it's sturdy. Okay. Uh-huh. В кутику ока знаходиться, його називають слізничок. Він переважно такого рожевого кольору. So where the tear come out, that part usually is like pinkish color once you paint. Також ми маємо пам'ятати, що верхня і нижня повіка має свою товщину. So the top eyelid and the bottom eyelid, they have the width. So it's not just the skin, you actually visually can see how thick it is on the person. And if you look in a mirror, you usually don't notice, but once you paint, this is crucial part to properly form the eye. На повіках знаходяться війки, то вони ростуть в два ряди, якщо так точніше розбиратися. So on the like this top and bottom eyelid, you have eyelashes. And if you're looking at them in detail, they have two lines of eyelashes. It's not the straight line. It's like on the bottom couple lines and the top couple lines. І над самим оком знаходиться оця частина, це надбровна дуга. Ну, вона накриває око. Ну, і так би сказати, також відіграє роль там від всяких пошкоджень. Вони виступають ці дуги трішки вперед, надбровні. Ну, так захищає око чи як. So once you look at the eye, it's positioned inside of the skull. On top of it, you have the eyebrow. Eyebrow protect your eye and visually cover the eye further than the eye. So it's kind of like eye sits deeper and then the eyebrow sticks further. You always have to look at your painting and it visually have to be like all different forms that going deeper or like further or fold. You have to kind of wait, we lost the warning. Почекай. Телефон впав? Не знаю. Може, виключилась. Може, включити паузу, а зараз продовжимо. Давай паузу. Ага. Давай. Більшість людей малюють очі ось так. Я зараз покажу. Many people making the eyes on the painting how Vasil gonna show. Ось так, типу, ну. Найширше ось тут, отак, ширина. So many people make it wider on the middle, right? On the middle. And it is a mistake. А насправді найширше буде в цьому місці. Ось тут. In reality, the widest part it's to the side, not exactly in the middle. Ось так, типу, йде око. Все. Так, на рахунок ще зрачка. Зрачок приблизно ховається на 1/3. Ну, оця частинка на 1/3 ховається під верхню повіку. Під верхню Повіку.
So the middle part that he selected, usually hidden under the top eyelid by 1/3. So top eyelid covered by 1/3, so you don't see the top. Because even I see a mistake of a people. You draw a circle, you're thinking like, okay, this is eyeball, so it should be circle, but in reality, it's not there once you look at it. I mean, it's there, but it's visually not visible. Так, йдемо далі. Тут я хочу показати різні положення очей. Наприклад, воно дивиться. Ой, чекайте. There is a different positions of the eyes when you're looking up or down, and you need to kind of know where your model is looking at to be able to position the eyes correctly. Зараз. Так, наприклад, тут очі дивляться донизу. Зараз проведу стрілочку. So if you're looking down, Донизу, вверх, ну, if як воно you're looking виглядає, up, в сторону, if you're looking sideways. в цю сторону. Ну, типу, коли око, це якщо ми в три четверті будемо дивитися на око, ну, So if you око йде в imagining, скорочення. if No. you're imagining the skull of the person, it's still the same ball that you fit into the skull, but the position of the eyelids change based on where a person is looking at. And then the form of the eyelids change along with the, like, whatever a person is looking at. So you will look at that and see how the lines going up or down based on the Якщо ми будемо дивитися на око в профіль, то завжди верхня повіка буде виступати вперед. От якщо провести таку лінію, верхня повіка далі знаходиться, нижня повіка ближче знаходиться. Ну, до середини. So if you're looking at the profile of the person, if you put a straight line by the eye, the top eyelid will be further than the bottom eyelid. Так, всім все зрозуміло. Ну, типу, як якісь є питання, рухаємося зараз далі до вуха. До вуха, бо в Лізі хоче вухо. Ага, добре. No questions so far, right? Not right now. Okay, we're gonna move to the ear. Ну, типу, їм треба, щоб оце все засвоїти, їм потрібно це все намалювати і декілька разів ще передивитися відео. Ну, вони так просто не зрозуміють. So basically, after this class, you will have a little task to try to sketch it just for yourself, because to memorize it, it's close to impossible. It's a lot of information, it's so many details, and sometimes like, oh, I remember this, how it was. And it's comes with a practice after all to remember what was what. And don't worry about if you kind of like forgot about everything after the class, you still have a video to go by. Переходимо до вуха. Ну, якщо взяти вухо повністю, то вухо поділяється на три частини. Це є внутрішнє, зовнішнє і середнє вухо. Ми зараз будемо розбирати зовнішнє вухо, бо це для нас, ну, воно анатомічне, а те, що всередині, нам не потрібно. So basically, if you're looking anatomically at the ear, you have middle ear, you have internal ear, and the external ear. We are an artist. For an artist, only external part of the ear is important. We don't worry about anatomy inside of the head. So we're looking at this, at the external part of the ear. Саме вухо складається, оця частина складається з двох частин. Це вушна раковина. So the ear, it's two parts.
And he's gonna circle them now. Це вушна раковина буде отут. Okay. The part number one, it's a ear, І мочка вуха. ear itself and the soft part of the ear. Е, So Також, this is two forms only that you think about once you paint the ear or sketch the ear. Оця вушна раковина, вона складається з хрящового скелета, а мочка вуха це вже не скелет, воно вже, ну, я не знаю, що воно, ну, якийсь там жир може всередині, щось таке. So basically the top part of the ear is like it's sturdier than the bottom and it's probably there's some kind of like oily softy part on the bottom and the top part is a sturdy part of the ear. So once you again paint something, you imagine this is a softer form and the stronger form. So this form doesn't move and this form can move. Тут на вусі знаходиться така штучка, вигін такий, він є у всіх людей. Це називається складка, оця, ну, типу, вигін цей, складка Дарвіна, отак. So if you're looking at everybody's ear have this little deformation, I would call, and it's a Darwin part that called. So everybody have similar ear, but that little thing, it just sticks out. So once you paint or sketch the ear, remember, it's not the straight line. It's just like a little gap there. I mean, like little form. Вуха так же само, як очі, ну, ми ще там далі не розібрали. Вони, ну, мають різну форму. Особливо відрізняється мочка вуха. У людей вона буває дуже різна. В когось велика, маленька, в когось взагалі майже незамітна. Ну, Basically, дуже сильно відрізняється. once you're looking at the people's ears, they're very different. Like the eyes, like fingerprints. I'll tell you, like from personal story. The usually the ear, it's like fingerprint. Many people don't realize that you can make a facial like how to say surgery to make people alike, but you can never make the ear the same on a different people. So if it's a twin, somebody like, you know, in a government made a twin, you will tell them by the ear. So cool. Yeah, so it's just different. And the bottom part of the ear usually grows and it's different. Bottom part is usually different. But the top part form, it's kind of like embedded very, very similar. Unless it's damaged, you know, that's different. We're not looking at deformation, we're looking at the healthy, normal person. Так, ясно. Добре. Якщо немає питань, переходимо до носа. Ну, тут нема про над вухом говорити. Лізі хотіла, щоб ти ще раз розказав, як ти будеш ставити вуха на портреті. Я думаю, на першій картинці, на самій першій. Покажи слой 10. Я думаю. На самій першій, там, де ми... Де ми... We're gonna go back a little bit to the placement of the ear on initial, like whatever we started. Тут. Вухо приблизно знаходиться, якщо ми дивимося в 3/4, ось тут верхня повіка і закінчення носа. So to position the ear correctly on the face, you look at the top eyelid and the end of a nose to position it
correctly, like on the face. Yeah? Це відстань, але якщо залежно ще як буде голова повернута в людини, я маю на увазі, якщо ми взяти оцю відстань від вуха до носа, голова може бути більше, менше повернута в 3/4, але в загальному то 4 вуха має бути. So as a basic, it will be 4 ears, and the fourth it's your ear position. But sometimes people turning the face much more, and the position changes. So you have to actually eyeball it and imagine, like, okay, I think I measured the eye, and it's width of a nose. So like it's a length of a nose. You know that's the length of the ear, and then you based on a nose measurement, you can estimate how many noses to the ear it is, or like pick the eye in a portrait and measure how many eyes to the ear. Do you follow me, Lizzie? On that, Leonie, do you have, you're good with that. Do you have more questions? Okay. Давай далі. Все зрозуміло. Ага. Добре. Переходимо до носа, якщо все зрозуміло з вухами. Добре? So next will be a nose that we're gonna look at. Так, ніс. Мгм. Такий є ніс. Ніс складається, як би так сказати, з двох частин. Це хрящовий скелет і і лобна частина. Ну, це зараз. Зараз. Uh-huh. So basically the nose, it's two parts. One part, it's part of the skull, and the skull, it's a bone. And then on a bone, it's another attachment, you know, that is softer movable part. And that part create different shadows and during the painting. Оця частина рухома, це хрящова частина. Mhm. Вона формує наш кінчик носа, крила носа. This form from the middle, from the skull bone, creates a forms of the sides of the nose and end of a nose. So this is what forms our nose, just the end part. А є ще кісткова частина, це частина лоба. Вона йде так як відросток від лоба. Зараз So the top part of the bone, it's like forehead part that growing into the nose. So you look at the skeleton, and it's coming from the forehead. оця частина, це кісткова частина. Оце. Dirty part of the nose. It doesn't move, it just moves with the face. So you can move your nose like just this, like sideways, but you cannot move this way. I mean, maybe in boxing, but I don't know. Так, ніс у нас складається з раз, два, три, з 4 площин. Це верхня площина, я зараз тут покажу. So every nose, it's a 4 different surfaces. So you have a top surface. Зараз. Uh-huh. Верхня частина, Uh-huh. бокові частини 2 side і surfaces. Uh-huh. і нижня частина. And the bottom surface. So 1, 2, 3, 4. М. And Так. you have to remember the light source of your painting all the time, because nose is the form that sticks out from the face. If you're thinking about the eyes, they're sitting inside of the skull. If you're thinking about the nose, it sticks out. Light source always hitting some part of the nose. Sometimes one side is visible, sometimes it's not visible. But by remembering those
4 forms, you can see where your light is, like what part it's getting. Давай. Крила носа у нас формують, кажу крила носа, Мгм. хрящі оці носа закінчення формують крила носа, оці частинки. So the end part of a nose forms the sides of a nose. Якщо Ага. так казати, то 4 носи – це висота голови буде. 4 носи, якщо поміряти, це висота голови. If you measuring the nose on your painting based on the very first measurement, you measure the nose correctly, and then you want to verify if you're right size. Sometimes like you measure, okay, I think I'm good. You take the nose and it's exactly 4 noses at the length of your head. You can try measure on yourself after the class and you'll be surprised. І у всіх людей кінчик носа, він роздвоєний трішки. Можете попробувати. Там Ігор All Бичок. people, if you try your nose, it's a little gap in between. So it's just 2 parts of it, like in the end of a nose right there. You feel like a little line in between. So Так. basically it's your divisional line. That's how you divide the face. Тут є зображення, де показано лінійно-конструктивно. Це частинка гіпса. Такі штучки малюють в вищих навчальних закладах. Гіпс малюють спочатку малюють з гіпс, тому що гіпс чорно-білий і колір не відволікає. Ми бачимо тільки тіні, півтіні. If you Світла, go to the нічого art лишнього. school, usually you're doing the sketches like this one, because it does give you only black and whites. It does not interrupt you with different colors, because in nature we have so many different colors and they reflect. To understand the form, first sketch, it should be black and white, just to understand the form. And again, once you go into the universities or like to the schooling, that's going to be your first type of a sketches. Sometimes people, let's say in Europe, they go into museum and sketch the statue for exactly the same reason, it's black and white. Так, переносить, ніс скріплюється переносицею. Переносиця завжди вона буде в тіні темніша, як ніс. При нормальному освітленні вона буде темніша за ніс. So Кажете, оце переносиця, вона темніша буде. once you're looking at the person, it doesn't matter like where the light coming from. I mean it does, but usually this top part of the nose that connects between the eyebrows is darker than the rest, because it's kind of folds in before the nose sticks out. So once you're doing your painting, remember, forehead is one form, it's lighter. Then between the eyebrows, you make it darker to create a visual idea of folding in, and then everything else is light. So you play with the colors right there. Ніс ми можемо поділити на 3 частини. Перша частина – це буде оця якраз кісткова частина носа. So visually, you can divide nose on 3 parts once you're doing your work. І наступні дві – це хрящові. Це якраз сам цей кінчик носа, і отут ще одна така частинка, яка веде до цього кінчика. So first, after you selected the darker part between the eyebrows, then it's 3 parts coming in. First part is the one that's the bone. Another one, it's that connects the end of the nose to the bone.
and then the end of a nose. So you visually divide every nose on 3 parts. Mhm. Оце, мені здається, ніс Давида зображений гіпсовий. It's Але- probably statue of David, the nose of David, right here. Ті носи, так само, як ми вже проходили, вуха, очі, вони всі різні. Ну, всі різні, але всі мають в основі оці пропорції, які ми розібрали. So if you're looking at the person's nose, every nose is different, but proportions are the same. So if you go by proportion measured on everybody's face, it will match. Це може бути товщина, висота носа, Sometimes Е, it's wider, горбинка. sometimes it's longer. горбинка, без горбинки, розмір дирочки в носі, оцей, дуже багато нюансів є. It's very different styles of a nose, but again, the basic proportion is this one. Я не пам'ятаю вже в кого, Мгм. ну, ми колись малювали такий ніс, де, зараз покажу як, A long time ago, he was drawing a nose of something. він був ширший вверху, а внизу йшов отак на звузення, кінчик носа такий був маленький. Я забув. Person who had nose wider in the top and skinnier at the bottom. So it could be vary on every person in portrait. В когось там носи кірпаті, такі доверху, в когось донизу, ну, So it's What a- different styles of a nose that, but the form is still the same. що, йдемо до губів. So next we'll review the lips. Any questions about the noses? Про ніс ще питання якісь, може бути. Нема. Нема ні в кого нічого. собі. Швидко йдемо. Давай. Добре, йдемо до губів. Зараз. Так. Губи складаються з двох частин. Це є верхня і нижня губа. So the lips, it's a top lip and the bottom lip. And again, once you're looking at the portrait, once you position the bottom part of the lip on your portrait by measurement, then you kind of like making lips up of the line that you draw, you know? You're just like building them up. Навколо губ знаходяться м'язи, кругові м'язи рота, які відповідають за рух їхній. Зараз щось таке. So by the lip, you have a muscles of the mouth, and they're responsible for the movements, for your smiles, for your different mimics. So you remember the muscles around the lips all the time once you're doing your portraits. You don't draw them, you just remember them, that they are there. Так, верхня губа, вона, коли ми малюємо при нормальному освітленні, вона буде завжди темніша, як нижня. If you look, if the person looking straight at you, and the light source usually coming from the top, you know, sunlight or something, the top lip on average is darker than the bottom lip because it's kind of folding in. Mhm. Верхня губа також має такий характерний бугорок. If you look at the top lip, once you're building it, the middle part is folds in. And it looks like a little bird sitting on the eggs. Нижня губа має два бугорки отакі. Вони однакові за розміром. Mhm. So the bottom lip have two parts of it, and they're exactly identical, they circles. В залежності від повороту голови у нас буде
ну, губи будуть йти в скорочення. Тут ми можемо бачити більше скорочення, ну, наприклад, таке 3/4, там більше скорочення, ще більше, і тут ще в профіль. So the lip divided by half too is exactly the same like we divided the face. And sometimes with the turn of a head, we're looking how far the one part of a lip go and how close another one is. And we shortening the further part and we making longer the closest to us part. So depends how wide is the turn. Mhm. Так, між губами також знаходиться складка така певна. Вона йде від носа до губ. Така виїмка. In between the lips, from the nose Вона to lips, it's a little fold. біля носа вона вужча, до губ вона трішки ширша. Її ширина залежить від ширини носа. So closer to the nose, this fold is thinner. Closer to the lips, it's divided more apart. It all depends how wide your nose is, then this fold gonna be wider or skinnier. So you visually will fold if you're making a portrait to make a person look more like alive. I don't know. Mhm. Так. У мене ще там є такі. Зараз. Mhm. Тут ми бачимо, як виглядають губи. Це вже, ну, це також гіпсова була постановка. І, ну, ми можемо бачити, як воно тонально виглядає. So if you're looking at the tonal sketches, again, sometimes you can like clay form could be sketched, you see how it looks like. One thing I want to kind of like bring to your attention that a mouse and every form on your face, it's not flat. It has the form. It's sticking out on the top, then it folds around the skull, and your shadows change. On this lip, for example, whatever is like even the top lip, imagine as a, I don't know, some kind of roll. And the top of the roll catching the light, and the bottom folds into the mouse and it's darker. And then another roll sticking out as a bottom lip, and then it folds to the sides. So it's never flat. Ну, при роботі з тоном, коли ти малюєш тоном, тональну роботу, то завжди потрібно відштовхуватися від освітлення. Яке в тебе освітлення, з якої сторони паде світло, так ти і робиш. Ну. The best way to sketch it, you have to determine the light source. And once you determine it, where it's coming from, it's make your life easier because you know where the highlights are. The problem with in our society is that we take photos of the people to paint, and we forget that by taking a photo, you're adding another light source. So sunlight coming and your flashlight coming, and it's interfere with your picture. So you have to visually cancel the light that's coming from your camera and determine the light source that's coming from the natural light. Давай. Губи так же само, як і всі деталі обличчя, які ми перерахували, вони індивідуальні, в кожного по-своєму. В когось вони більш надуті, негарно. Ну, я скажу. So Ну, the вущі в когось товстіші. Ну, всіх вони по-своєму різні, але анатомічно вони всіх одинакові. Це, що ми проговорили тепер. So basically everyone have very different lips. Some people have more plump lips. Some people have buttocks in it. You know, like depends.
anatomically, they located in the same spot for everyone. And again, I know that the oils in the lips usually fading away with age. That's how person aging. That's why you see the wrinkles on the woman's face, because the oils of the lips are gone. So this proportion is still the same. And if person like 20 years ago had the lips there, they will still have them there, but they will look smaller just because of the oils of the lips are gone from the like underskin. І якщо ми будемо дивитися в профіль на губи, то верхня губа, вона буде трішки виступати за нижню. So if you're looking at the profile of the person, once you're sketching, the top lip sticking out further than the bottom. So top and the bottom just on a profile. Так, ми ще тут. Я зараз ще про бороду скажу. Mhm. So now we're gonna go move on to the chin. Do you understand everything with the lips? Any questions? Where to get them pumped? Good lipstick that I just got. I'm like, yay, you know, it actually works. Не скажу, десь картинка зняти. Ну, коротше. Тут ми переходимо до рисунку, де є лінійно-конструктивний рисунок і тональний. So, Щоб зробити оцей тональний рисунок, нам потрібно спочатку вивчити лінійно-конструктивну оцю побудову. so we first have to always remember how to do this linear image. Then it will be easier to transition to the tonal sketches or tonal paintings. So once we know where the bones are located, the planes are located, then we can move easier. Давай. Так, що ми там за бороду мали, так? За бороду давай, So the chin. Так, борода складається з двох частин. Там є одна частина і друга частина. В когось вони більш виражені, в когось менш виражені. Хвилинку, давай зупинимо на хвилиночку перерву. Guys, hold on 1 second. We're gonna stop the recording. I think, hold on. Okay, so we're back to the chin. Підборіддя. Так. Підборіддя в людей, у всіх однакове, воно складається з двох частин. В когось воно менш виражене, в когось більш виражене. От. So basically it's two parts of the chin, and some people they have it more pronounced, Наприклад, у мене тут and some of them are not. Глянь, чи вона підключилась. Зараз. Не то. Zoom. Ні, нема нікого. Але то ж мені виб'є. Ні? Ні. Okay, so some of the people have a kind of like, it's almost divided by two chin. Once you see it's not one form, they like have it parted, unmarried. Давай далі. З двох частин, і воно також має вигин ось такий, типу, доверху. And the form have its fold. So under the bottom lip, it's darker because it folds in. Then it sticks out. It's catching the light.
and then it folds back in because again, it just like the light just catching the chin on the top, not on the bottom. It's like this part you cannot see when the light source coming from the top. Верхня частина буде найсвітліша, як падає світло зверху. Ця частина темніша, і вона завертається донизу. So the top part is the brightest spot of the chin usually. Ну, гляньте, вона є. О, щось новеньке. One second. Прийняти. Ага. Sorry. Все добре? Мені щось треба підключити її ще? Давай продовжуй клас. Ага. Мгм. Так, з бородою розібралися. Так. Ну, добре, хай буде, я то не витираю. Також, про що ми поговоримо? Проговоримо про різні 4 частини лоба. Ага. So right now we're gonna move to the forehead. So Ось this тут, наприклад, chin, ця everybody точка, understood the chin, right? це тут у нас мало бути волосся. So on the top of the skull, we usually have the hair. As you remember, once you're measuring, the hairline starts at the like measurement, like a nose size. So the hairline starts, and there is several panels of the forehead. Visually divide forehead by 4. And from middle line, those 2 planes are the same, and those 2 planes are the same. And you don't look at the part that hair grows. You look at the part like almost from the hairline till the eyebrows. Лоб складається, лобна частина, оця, складається з 4 частин. So it's a 4 parts. І від яких, 4 частин, і знизу йдуть надбровні дуги. Ось тут. So those 4 parts going up to the eyebrows, and like actually Відповідно, eyebrows located on the bottom part of those planes. Відповідно, якщо ми будемо малювати чоло, то ми не робимо його одним кольором, тому що воно не рівне, і десь падає світло, десь падає тінь на нього, і воно, тут ми щось можемо бачити, погано видно просто. Не So знаю. usually if you're looking at the portrait, you don't make the forehead look flat. Every part, one of the 4 parts, catching the light differently. Because the light source, let's say, coming from the top left. So one part is folding in, another catching the brightest light. Then next part, the light is fading, and then the next part, you cannot see light at all. So all those 4 planes are different in color. And only in one plane you can put highlight, because I know some people like they making the forehead super white. And it's because once you take a photo, this light adding to the main line that's coming, and that's confusing. So once you remember how it should be, your portrait's gonna look much more realistic. Коли вони будуть малювати отакий портрет десь на листі там полотна або паперу, то потрібно правильно його розмістити, щоб він був композиційно правильно розміщений в цьому форматі. Once you put your portrait on the canvas or on a paper, usually you have to
think like, okay, what is the proper composition for the portrait? Where I should put it? How to measure? Mhm. Правильне розміщення. Дивимося так, щоб він не був надто маленький до формату і надто великий не був до формату. Ну, потрібно його так розмістити. We trying to estimate not to make it too big based on the format of your canvas and not to make it too small. Завжди пам'ятаємо, що коли ми малюємо портрет, то з тієї сторони, в яку дивиться натура, ми даємо трішки більше місця, ніж від сторони потилиці. So usually you look where the person looking at on every portrait, and you give more space to the area where the eyes are turned. В нас іде запис. Давай далі. На чому ми там зупинилися? Про частини обличчя, як вони повертаються і все таке. Ага. На лобі. Ну, відповідно, та сторона, де буде падати світло, і яка буде навіть на нас, вона буде найсвітліша. І взагалі, якщо ми робимо тональне вирішення, коли ми робимо тоном всі речі, які ближче до нас, ну тут ми можемо бачити закінчення носа, ніс ближче до нас, та він темніший. Десь тут на скулі також темніше. So sometimes we're looking where the highlights are and where the darker areas are. Whatever is closer to us, we're looking like what is the darkest parts, and whatever is further to us, we take like squint your eyes a lot once we paint and sketch to see what the tonal values are. So you see the darkest part on this particular portrait is the end of a nose and the little like dot on the like cheek. And once you squint, you visually see it. And basically by squinting your eyes, you help yourself to determine what is the best part. Joy, can you hear us? I can hear you. You cannot? I can hear you. Say something. Say hello. No, okay. Давай далі розказуй. Що за звук такий? Це її звук, я її зараз заглуши її мікрофон. Всі речі, які ближче, вони будуть тонально більш насиченіші за ті речі, які далі. Ну, наприклад, оця частинка, вони будуть легші по тону, по кольору. Це в кольорі. Sometimes you see what the tonal values are on the portrait or sketch, and the darks of the portrait can be different darks. Let's say in a nose is super extremely dark, and in a forehead it's a light dark spot. So you determine the darkest spot of the portrait first, and then you move on and just like go from the super dark to the little darks. На роботі поділяють, ну, можна виділити світла, це будуть найсвітліші такі місця. Then the highlights, those Тіні. parts are the most highlighted on this sketch. От, наприклад, тіні, от, падають, такі всякі. And the shadows that falling under the object. Let's say nose always cast a shadow. If it's the light coming from the top, it's shadowing at the
like under the nose, sometimes with the light angled, the shadow going sideways. You always have to remember that those shadows. Півтіні і рефлекси. Рефлекси зараз я це видалю, покажу. So sometimes it's reflective light. Sometimes it's a core shadow or a cast shadow. You figure out what kind of shadow it is. І рефлекс. Рефлекси ми можемо Reflective бачити. light Ось is тут рефлекс. Отакий. under the eyebrow. It Ось reflects. зараз. Mhm. На носі рефлекс. От світло оце знизу. The reflective lights on the nose, right there. Ось рефлекс. A reflective light under the chin. Так, ну зараз ми просто не бачимо. Якби тут було в кольорі, ми б побачили більше рефлексів. If you paint in color, you see much more like Ось тут stronger reflective reflex light такой. on the portrait. Світліший. Ага. Так. Це я розказав. Мгм. Можемо переходити до якихось питань, там, не знаю. Я можу питати щось, їх вони ведуть. Давай ще розкажемо, як форма загибається отак от. Чого саме? Давай на око перейдемо і скажемо, що як воно загибається, як роздивимо ще раз око. Як воно... Око окремо? Давай візьмемо так, що ми скажемо, що голова це є куля, так? So basically, from all that we're looking at, the head, it's an egg or like, Якщо, наприклад, звідси паде в нас світло, and when the light coming to the form, it's coming to only one spot and touching the other spot of a face. And if it's coming from the top, the brightest part on the top, and as it goes more down, it fades away. то це саме, щоб коли на кулю паде світло, в нас є найсвітліша частина, темніша частина, десь отак, так? We have Це світліше. light source hitting the form, darkest. And it's as it goes Десь по further. краях у нас іде оцей рефлекс, про що ми говорили. And it reflecting on only further part of the painting of the light source, the reflective light on a further part. А за що ти казала? Що ти мав на увазі око? Якщо береш око, те, що виступає, воно найсвітліше, а потім, коли загибається, то в кутках темніше. Ага. Ну, тут можна зараз побачити. So if you look at the eye as a ball or circle of the form, the eye installed in a skull, and it's catching light different too. It's a 3 different planes that catching the light. The top part on this particular painting will be the brightest one. The side planes of the top eyelid will fall into the shadow. You have to remember shadows from the eyebrows. You have to remember shadows that helping you to create this curve of the eye. Так. Так. Ну, якщо паде світло, відповідно, ця частинка найсвітліша, знизу теж попадає на нижню повіку і ховається в тінь, верхня повіка. So with the eyelids, the top eyelid covering the eye, you cannot catch the light with the top eyelid bottom, but you catching the light on the bottom eyelid because the light source is from the top.
саме і з тієї сторони. Ну, відбувається тільки оце, як ми говорили, всі речі, які ближче до нас, це стосується і світел. Якщо тут буде падати світло на повіку з правої сторони, то це світло буде менш активним, ніж світло на це, що на лівій стороні. So Ну, бо воно так. if the light coming from light source, it's hitting the one eye stronger, then it's gonna hit the other eye because the other eye is further. Many people, once they paint portraits, they thinking that the blicks on the eyes, inside the eyes, are the same color. In reality, they are not. Sometimes you put a little white dot in the eyeball, and the other dot sometimes does not exist. So you have to look at your either source or the model to see if you see both blicks identically or one is lighter or darker than the other. But usually they're different colors. Ну, якщо, наприклад, взяти обличчя, так? Ага. І умовно воно поміщається там у якийсь такий, ну, не чотирикутник, ось так, наприклад, так? То оце ребро, оце, я зроблю його найжирнішим, воно буде ближче до нас, так? Оця вся частина обличчя, я показую, це, що я виділив жирним, воно до нас найближче. Значить, по цій лінії будуть йти самі активні світла, ну, тіні плюс-мінус не такі, як там наносив, бо низ це не площина. Але якщо брати... Добре, не спішу. So basically, if we put the head into the square box, we're looking how the box hitting the light. And usually you see the one plane of the box and the brighter than the other. So here we see the front is brighter. And почекай, do you put in a dot of highlight even if there is not one in the photo? No, you don't, Joy. You don't put the if there is none on a photo, to make it look very much alike, you don't put a highlight. Because then it's likeness gonna be lost. Вона питає, чи треба бліки ставити, коли let me ask Васил. Чи треба ставити бліки в очах, коли на фотографії немає бліків? Я кажу, що не треба, бо це губиться похожість з фотографії. Але може фотографія дуже погана, то трошки можна поставити. Ти скажи. Це все залежить від освітлення. Якщо, наприклад, світло паде десь зі спини, то бліків в очах не буде. Вони будуть ні. Ну, загублені. So basically, if it will not look dead, because let's say your light source coming from the back. You don't have a blicks of the eyes. It just does not exist. And depends on your light source. But I already mentioned before that sometimes your camera does the trick. It's create a second light source. So you shine the light from the back, you take a picture with a camera. It looks like a blink, but it's not supposed to be there. You have to kind of remember the initial light source to be able to produce the like photographic quality images. It's a trick. So if you don't see it, it's a good quality photo, don't put it. If it's a poor quality photo from years back, maybe it's a good idea, but see where the other highlights located on the body. It's gonna hit one eye stronger
another further one lighter. Наприклад, якщо Мгм. зараз візьму колір. Не ручка сіла. Мгм. Ну, зараз воно швиденько. Я маю на увазі, якщо я пальцем буду. Ага. Якщо світло паде знизу, так? Мгм. So if the То light оцей, source from the bottom. Мгм. оцей блік, не знаю, як пальцем вийде. Ага. Оцей блік буде ось десь отут. The highlight gonna be like the was imagining light source from the bottom, right. The touch of the light gonna be on the bottom of the eyeball. It's not gonna be in the middle. You know, like we naturally try to put it in the middle. So it's not. It's just right there as a little light touch of the color. Mhm. Ще якісь питання, бо зараз і я буду питатися всіх. Uh-huh. Щоб So, пам'ятав. so far, guys, do you have more questions? Let's start with Lizzie. You muted right now. You're on mute. Uh-huh. How would you go about shading the ear? Shading? Shading the ear specifically. Like, how do you not make it look too flat or too unflat? Ага. Вона питає, як зробити вухо, щоб воно не було таке рівне, як його, які кольори ти де темніші використовуєш, де світліші, щоб йому форму придати. Збільши до уха, ага. І давай їй розкажемо, що то, що Які кольори, ага. я щось не дуже зрозумів, але Ідея, як його зробити. Щоб все воно- ж, ну, це також залежить від освітлення. Мгм. Ну, як падає світло на вухо, так його форма буде ну, промальовуватися. So basically, to make it more 3D, you have to look again at the light source. So the ear, sometimes if it's coming from the top right, the light coming from the top right, see on the very top of this ear, it's catching the light a little bit, and then it folds in. So all internal parts of the ear will be darker. Once you do the highlight, it brings the volume up. You have to remember that the ear form, it's not the flat surface. So you, once you start shading, you don't, you shade toward the line, don't make a line, don't draw the line. You just add the shadow, leave the white part, and if you squint your eyes with the light source, you'll be able to create a 3D form based on a knowledge of the light. That's what it is. Саме вухо, воно завжди буде більш червоніше. Вухо червоніше, Ага. ніс червоніший, особливо кінчик носа розовіший. Ось тут щока буде червоніша і губи. Оце вони більш розовіші в портреті. And if you do it in portrait in color, usually the ear, the nose, lips, and cheek, just like the top part of it, just a touch, it's reddish in color than anything else. So, like anatomically, maybe you don't see it, but you kind of know that the skin color is different. And as an artist, you remember that if you painting the forehead, it's not too much blood cells in there. I mean, it's there, but it's less than on the end of a nose. So that's what you're looking at anatomically, see how much blood coming to the certain parts. When you cold, what's your like most reflected part? It's your cheek or your ears or your nose because they're sticking out, they're getting colder.
So the light just like brighten them up, and it's a reaction to things. Так, давай далі. Щось. Ну, Давай скажемо три частини, що це світліше, це голубіше, це на портреті. добре. So if you doing portrait in color, there is three measurements again: the forehead, Так. the nose Можна line, поділити на три Мгм. частини. and Ця частина буде більш така червоніша. once using the colors, the middle part, the nose ear part, usually you use more reds in a portrait. Вверху це чоло, воно буде більш охристіше. On the forehead, yellowish ochre color used most of the time because of Нижня частина coldness of the body, like how cold it is, unless you have high fever, so that's different, but we don't paint high fevers. You know? Нижня частина буде більш холодніша. Така. And the bottom part usually colder, again, with a light Я source coming from the top. зробив перебільшення, щоб було зрозуміло більше. He exaggerated a little bit, but you will understand the color palette to use. Because usually in a jaw, we don't have too much heat generated. So it's becoming colder. And again, with the light source coming down, the light changes to the cooler color on the portrait. Якщо вони світла, наприклад, будуть робити холодні, то тіні мають бути теплі. І навпаки, якщо тіні теплі, то світла холодні. If you're doing highlights in the more colder colors, then you do like all shaded areas in the warmer colors and opposite. So you trying to combine on your portrait both colors, cold and warm colors, and balance them. Саме. Всі знають, от може ця, що, ну, зараз нова, як вона звати? Ми Може, вона потім не знає, що- розкажемо. Ми потім розкажемо. Ага, давай. Наприклад, якщо тут тінь ми зробили теплу, то світло у нас вже буде якесь там холодне. If you made a shadow above the eye in a warm color, then the highlight should be cold color to cool it down, to balance the whole feature. Мгм. Так. Якось так. Так. Може, я щось їх спитаю? Давай, що ти хочеш спитати? Ну, чи вони щось запам'ятали? Щось таке основне, наприклад. Де Давай. середина голови знаходиться? Почекай хвилинку, я спитаю, чи в них питання є. So, guys, pretty much this is the basic idea of the head and anatomy. Leonie, do you have more questions in regards to, no more? Okay. Joy, do you have more questions? You good. Lizzie, we figured out your ear, I think. So right now, Vasil is asking you a question. From what you've learned, where is the middle of the head located? You can type me an answer in chat. How about that? Казками чи без підказок? Без підказок. We're not gonna tell you, but from your memory, from like where is the exact middle of the head located? At which level? Anyone? Yeah. Okay. So, Хтось підказку. сказав? Ні, підказку давай. We're going back to the very, very first image. And Десь в межах від Покажи. брів до носа. покажи першу картинку. Давай. Першу. Підказки. Ні, першу. Ага, там, де ми... Ага. So, yeah, Leonie, you got it. So,
We got a winner, yay! So Хтось they, зрозумів? my notes, okay, I got it. Вона записувала. Good job. So basically the eye line, it's Добре, тут цього немає. Яка відстань від ока до ока? поділи отам от на першій, де тебе червоного нема, точечку постав проміж очей. Ага. At the eye level, yes. Відстань від ока до ока, яка? So right there, in the middle, if you see two parts, half from the top and another half. А. So this is the exact middle of your face. Eye line. Then another question, what is the distance between the eyes? Ніхто нічого не One каже. eye. Yeah, you got it. Leon. You got 2 points quickly. Yay. Yeah, Lizzie, you got it too. Joy. So 1 eye distance. Perfect. Вгадав? Sometimes, the width of the eye. Yes, Joy, you got it. So what else? What would you like to learn more about in a portraits? Like maybe we were missing something. Anything that you had in mind that we didn't cover today? I mean, we can cover hair, but it will be a very long class. The use of a warm and cold color. So yeah, so if your highlights are warm, your shadows are cold, and opposite, highlights are cold, yeah, like vice versa, basically. So you use the colors of an opposite spectrum. And Василь, you know, покажи кольори теплі та холодні, оцю табличку. So right now, we're gonna show again, warm and cold colors. So if using blue, basically in a highlight, use the red in a shadow colors. That's like the opposite of the spectrum. That's how you know cold and warm colors. The iris of the eye, that's what you, oh, where the line is located, Lizzie? The iris of the eye. You can say Just like better how to like go about how- shading. Because I remember the slide that we did about the eye. We how just do talked you- more about like shape, and I was just wondering more about like the detail of the eye itself. detail of the eye. Ага. Ми можемо повернутися зараз до ока. Угу. Розкажи їй в оці, як в самому, це в тебе око було, око. Ага. Як краще зробити, щоб воно було 3D? 3D? Ага. Добре. Як його малювати краще? So Зараз. right now we're gonna look one more time at the eye, and we'll try to make it look more 3D, how you shading it. So once you look at the eye, the middle part sticking out more. Imagine Вона в кольорі питає, як краще. Вона питає, як його малювати, от з боків, що десь закриває. Ну, добре, зараз По розберемо. центру. Ага, ото, ага, там темніше закривається повітря. Знаєш. Ну, нам треба перш за все зрозуміти, що якщо у нас паде
світло зверху, то від верхньої повіки на саме око буде падати тінь. So if you're looking at the shadows of the sphere that embedded in your head, the top eyelid creating a shadow. It's covered. So once you're shading it, you're shading the top part of the eyeball darker in general, in the iris as well. Okay. Also, from the bottom eyelid, there is a little shadow that falling into the eyeball, so you don't paint it white all the way. The whites of the eyes, they are never too white. They usually have a grayish tone, bluish tones. I know that some people trying to make it white because in our head we think there is a whitest part of the eye, but it's not. The whitest part of the eye, it's actually a highlight. But that part is never white. Once you look in a corner of the eyes, usually use more pink color, or it's kind of like folding in, so it's darker no matter what. Яке око, голубе чи каре робимо? Давай, яке хочеш. Добре, буде так. Я розказую, як ти вже малюєш, я просто розказую. Ага, окей, добре. So once we Так, також тінь оця паде від повіки не тільки на білу оцю частину, а й на самий зрачок вона паде, на рогівицю ока. So the shadows falling all along the eye, top eyelid, not just on the eye itself. So once you shading, that's where the dark parts are. Вона також буде темніша. Okay. Okay, thank you so much. We'll see you next time. Пішов? Joy. Joy, вона хоче йти. Ага. Так. Далі. Зрачок він буде дещо світліший, може трішки коричневого. So the iris usually lighter. And you see how he's catching, Lizzie? He's catching toward the, he doesn't line up. He doesn't put a line. You kind of shade it. You don't line it. You don't make a circle. You create a shade of the circle. Так, і от, наприклад, в оці є оцей блічок такий, ми його не робимо дуже чітким, він трішки такий, зараз покажу, розмитий. Highlight usually not a straight dot in the eye. It's more like washed. It's a touch. It's a smooth touch. Можемо зробити чіткіше, і там тільки якийсь деякий акцентик на цьому блічку всередині. Maybe on this white part, you can add a little dot of light, but don't make it whole thing white. It will be more realistic. А можемо трішки додати світла. Так, на рахунок повік, то вони беремо якийсь тілесний колір. With the Щось охра, щось таке. eyelid, you use usually like skin color because it's part of the skin. And you use ochre color to cover the eyelid first. But again, you remember that some parts are darker because it's fall into the shadow covered with the eyebrow and stuff like that. Самі товщина повік, вона такого рожевенького кольору. And the width of the
eyelids, you use more pinkish color to make it more alive. Like, you know, many people have tendency to miss that part at all. And then if you see the eye right now, the eyelashes doesn't coming from the eye, they coming from external part of the eyelid. So it's another form that you kind of add. Давай. Ну і самі віки оці можемо десь там легенько. Ну, вони такі якісь чорний не беремо, беремо якийсь темний колір. Легенько можна показати. For the eyelashes, usually don't take extreme black colors. Use like brownish tones because otherwise it looks like cut out eye. So use softer color, add red to the black, maybe don't use black. The blackest part of the eye is just the like, you know, the darkest part of the eye, just middle of the eye, that's it. And the all other parts, you use the softer colors than that. That it will look more realistic. Я думаю, що ми вже закінчили. Давай я закінчу вже все. I think Нормально, коротше. done with this class. So we went through a lot of things. I'll stop the recording so you can